అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ ఎన్ అరుణారావు, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డ్రీమ్టైమ్ లెర్నింగ్ హబ్. మా ఫౌండర్ మీరు కలిశారు, లీనా ఆషర్. ఆవిడ ప్రోత్సాహన వల్లనే ఈ మైక్రో స్కూల్ అనేది లాంచ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా అండి, అది కూడా మన హైదరాబాద్లో ఇంత ప్రత్యేకంగా లాంచ్ అవ్వడం మన ఐ మీన్ వీఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ కాన్సెప్ట్. ప్రత్యేకమైనది గురుకులం గురించి మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు. అది ఇప్పుడు లేని పరిస్థితి అయింది. ఒక స్కూల్లో, ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ స్కూల్లో ఏమవుతుందంటే 40 మంది పిల్లలు ఒక క్లాస్లో కూర్చోపెట్టి వాళ్ళని బోధిస్తున్నారు. అందరికీ ఒక తీరుగా అర్థం కాదు, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అండ్ కొంతమందికి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి అనేసి వాళ్ళు చదవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మైక్రో స్కూలింగ్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏముందంటే, పిల్లలందరికీ వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టు, వాళ్ళ తీరుగా నడిచేటట్టు. ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు చాలా బాగా చదువుతున్నారంటే వాళ్ళకి వేరే క్లాస్లో వెళ్ళేటట్టు చదువుతారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి అంతగా ఇంట్రెస్ట్ లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి చిన్న క్లాస్లో కూడా చదివి మళ్ళీ పెద్ద క్లాస్కి వచ్చేటట్టు, అంటే అందరితో పాటు ఉండి అందరితో పాటు ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి లభించేటట్టు ఈ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇతర దేశాల్లో, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, కెనడాలో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో దిస్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ టైం వీఆర్ స్టార్టింగ్. అందుకే ఇది చాలా స్పెషల్. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ హైదరాబాద్లో, దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ లీనా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 10 మంది పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉండరు. స్కూల్ స్ట్రెంత్ 120. అంతకంటే ఎక్కువ మేము అడ్మిషన్స్ కూడా తీసుకోము. ఒకవేళ మా మీద ప్రెషర్ ఉన్నా మేము తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం, ఎందుకంటే ఒక క్లాస్లో మాకు 10 మంది పిల్లలే ఉండాలి. సో మ్యామ్, ఇప్పుడు నార్మల్ స్కూల్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే లైక్ ఫస్ట్ గ్రేడ్, సెకండ్ గ్రేడ్, వన్ వీళ్ళు క్లాసెస్ మారుతూ వెళ్తారు కదా. సో అలాగే మనకు కూడా 10th వరకు ఉంటుందా, లైక్ అకాడమిక్ ఇయర్ లాగానే ఉంటుంది? అకాడమిక్ ఇయర్ లాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఐజీసీఎస్సీ కరికులం ఫాలో చేస్తాం ఇక్కడ. సో పిల్లలకి ఏముంటుందంటే వాళ్ళ ప్రకారంగానే అంటే వాళ్ళు చదవాల్సింది వాళ్ళు చదువుతూనే ఉంటారు. కానీ హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. అంతా కూర్చొని బట్టి కొట్టుకొని ఎవరైనా పాస్ అయిపోతారు, కానీ అలాంటి చదువులో దానికి మనకి ఫ్యూచర్ కూడా లేదు. దాని గురించి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ నుంచి టోటల్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో ఏముంటుందంటే వాళ్ళకి కాంపిటీషన్, అంటే వాళ్ళంతట వాళ్ళకి ఐడియా రావాలి, ఆ ఐడియా మీద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. మీరు నేను ఎవరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు ఉండదు. వాళ్ళంతట వాళ్ళే ఐడియాని క్రియేట్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ మైక్రో స్కూల్. Therapy and to be fixed and to be healed. But the whole premise is that kids should grow up feeling whole and healed and accepted and loved exactly the way they are. My personal mission, purpose for myself is to make this world a happier place through the education that we impart to kids. And hopefully we have less wars, less competition, and we have more collaboration and more of everyone wanting to serve the whole of humanity. Thank you. So it's that small, nurturing environment that I thought, we all want to put resources and invest in our kids, right? And I don't want my resources going towards a resort, towards infrastructure and land, right? I want it going to people, right? I want my kids to have contact with a few people, and those people not to have to spread their time out over 40 kids, right? And so, I want my resources to be spent that way, in that small environment, because it's very personal. Right? And then the other thing that I liked about this school is that this idea that they have of grouping kids by learning levels. So I'm a researcher. Right? I'm an affiliate at I don't know if you've heard of this place. It's called the MIT Poverty Action Lab. So Abhijit Banerjee and Esther Duflo won the Nobel Prize in Economics a few years ago, and so I work with their organization. I work with them. One of their seminal research studies in India is about how you need to group kids by learning levels. They've done these large experiments and proven that it's better to do it that way in India than to just put them all in the same grade because of the same age, right? It's more effective and you learn better. So I saw this concept where they're bringing in digital resources. They're bringing in these concepts that are research-based, evidence-based ideas about putting together a school, right? About how this should be. I thought this is what I want for my kids. Like I haven't seen this anywhere else, and I'm so delighted that it was actually just like a fluke that I found you. Right? Like just because there was this tiny poster on a tree in Jubilee Hills that said Hyderabad's first micro school, and here we are. And so what I've seen in the kids is a few things. So they're happy to go to school. They like the environment. They like the other kids. They're happy to know everything.
Recently, a teacher had to leave, and my older son, who's 12, cried. He literally cried because his teacher was leaving, and I didn't expect that. You know? And the other thing is, I think my kids are developing a better sense of humanity. Right? That all parents really care that they want the kids to be nice to everybody, and we don't want them to, treat anybody badly, be classist in society. It's a very, very dangerous world, right? And here, there's a gentleman who works for us as a driver, and he said to us, since they've been in this school, your kids are nicer to everybody. I mean, they were bad before, but even nicer. Right? And so, I really appreciated that feedback coming from outside, that there's a humanity and there's an ethics and a decency that's being upheld in this environment while they're still exposed to things like robotics and 3D printing and all of this fancy stuff, right? I said a lot. I don't know if that was that's the question. An answer to